So this is the complete formula of strain. Now next property we are going to write down, उसको लिखो heading rigidity. सबको क्लियर है यहां तक? वेरी गुड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो रिजिडिटी. Rigidity. What is rigidity? Write down here. It is resistance against deformation. It is resistance against deformation. Next, as deformation can be of different types, so rigidity will also have different types. Means rigidity different तरीके का होता है. रिजिडिटी डिफरेंट तरीके का होता है बिकॉज डिफरेंट टाइप का आपका डिफॉर्मेशन हो सकता है. जैसे एक्सियल डिफॉर्मेशन, ओके, बेंडिंग डिफॉर्मेशन, ओके, ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन, ओके, सो shear deformation. So deformation can be of different type. That's why rigidity can be also of different type. Clear हुई बात? Now next लिखो stiffness. स्टिफनेस. अभी रिजिडिटी लिखवाऊंगा, दोनों बोथ दीज आर कनेक्टेड. ओके, सो स्टिफनेस, इट इज, राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज द रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ. एज द रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ. रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ. ओके, अभी एक चीज बताओ, स्टिफनेस को आपने कहां पहले सुना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिसन द स्टिफनेस इन द स्प्रिंग्स. ये सुनो, स्प्रिंग का स्टिफनेस रहता है ना, 11th क्लास से ही सुनते आ रहे हैं कि स्प्रिंग का स्टिफनेस होता है. सो लेट्स से दिस इज ए स्प्रिंग, इसका ओरिजिनल लेंथ L है और इसका स्टिफनेस K है. ओके, जब आप इस पर F फोर्स लगाते हैं, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स F ऑन दिस लाइक दिस, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स F ऑन दिस लाइक दिस, what happens from here to here? Let's say it is elongated by some length like X. Okay, here in case of spring, you know very well F is proportional to X. मीन्स जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन कराना है, फोर्स उतना ज़्यादा लगाना होगा. मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोर डिफॉर्मेशन. सो F will be actually equal to Kx, where K will be called stiffness of the spring. Here K is called spring stiffness or stiffness of the spring. Yes or no? ये होता है. क्लियर है बात? सिमिलरली if you have a bar, let's say इसका initial length is L, initial length of bar is L, okay, and its Young's modulus is E, and you are applying a force P on this, like this.
Okay, it will also get elongated. Let's say it is elongated by some amount delta like this. Clear or not? Or you can say delta L. Clear or not? So what type of deformation this is? This is axial deformation. Axial deformation. Clear? So here what you can write? Here you know stress will be proportional to strain. So stress will be equal to E time epsilon. So here stress is what? P by A, and what is the strain? It will be delta by L. Yes or no? So what you can write here? P equals to AE by L. AE by L. So whole this thing will be constant into L deformation. Into L deformation. यहाँ पर देखो, this is the force and this is the deformation, and K is the stiffness. Similarly, this is the force, this is the deformation. So what will be the stiffness? What will be the stiffness? This will become your stiffness of the bar. Yes or no? Stiffness of the bar. Clear baat? This will be stiffness of the bar. Okay, so this is how we find the stiffness. This is how we find the stiffness. क्लियर है सभी को? अभी यहां एक्सियल लोड लगा था तो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा. सो ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन देयर इज एक्सियल स्टिफनेस. सो एक्चुअली दिस स्टिफनेस विल हैव नेम. व्हाट? एक्सियल स्टिफनेस. because deformation can be of different type. So stiffness will be of different type. So rigidity will be also different type. Clear? So this is the axial. Now simply write down. If this is the stiffness, then what will be the rigidity? This is stiffness, then what will be the rigidity? Look here. Stiffness क्या है? It is defined as rigidity per unit length. Rigidity per unit length means when you will divide the rigidity by length, आपको stiffness मिल जाएगा. So this whole term is stiffness, but only numerator AE, it is your rigidity. Yes or no? So this will be called your axial rigidity. AE, because rigidity when divided by length will become stiffness. Clear हुई बात? So this will be the formula. So here these can be of different type. So write down here. First, in this side rigidity, and this side stiffness. Rigidity and stiffness. Okay, so first axial rigidity. So axial rigidity is given by A into E. So what will be the axial stiffness? Axial stiffness will be given by AE by L. Okay. Second, shear rigidity. It is given by A into shear modulus. Now shear stiffness क्या होगा? Simply it will be rigidity per unit length. That's it. Third, bending or flexural rigidity. Bending or flexural rigidity. ये आपका होता है at the place of A will be area moment of inertia and into E, I into E.
Okay, next here, bending stiffness or flexural stiffness, bending or flexural stiffness, simply IE by L. Fourth, torsional rigidity, torsional rigidity. So in torsional rigidity, at the place of I, it will be polar moment of inertia into G. Now torsional stiffness, torsional stiffness simply divide by L. So GJ by L और JG by L. क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा? एवरीवन मस्ट बी क्लियर हियर. Rigidity formula 4 types and stiffness formula 4 types, because 4 type deformation we are going to study in strength of material like this. यहां तक समझ आ गया तो जय हिंद कर दो. क्लियर नहीं दिख रहा? चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. और जस्ट यूट्यूब में सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग का बना होगा उधर, क्लिक कर, एक टच करो ऐसे, रेजोल्यूशन बढ़ा लो, 480 कर लो, आपका नेट स्लो होगा. फ्रॉम हियर इट इज गोइंग इन HD, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह HD मूवी. आपके साइड नेट कैन बी स्लो. एवरीवन क्लियर? गुड.